Wow. It has happened again, as usual at Home Alive Church, Voi. The God of wonders and the God of Prophet Engineer Obiela Christopher has done a great miracle of making a child to walk and healing her of a prolonged insistent coughing. Please watch and listen to this testimony. Priska Kavini. Yeah. Where do you stay? Mwakingai. Here in Voi. Yeah, I'm from Ukambani, Kitui County. That is your home area. Place. But you live here in Voi. Yeah. Okay. Now, what made you to come to Home Alive Church? Hapa kanisa. Nini ilikufanya uje hapa kanisani? Nilikuwa nimehangaika sana na mtoto wangu. I had gone around with my daughter. I was so confused. Watu walikuwa wanalalamika, mara nauliza mtoto alikuwa na kikozi kinalia kwa ndani. People were saying, huyu mtoto you go this way, you go slowly so that aweze kuongea. Yeah. You talk, you wait, she talks. Okay. Huyu mtoto nilimzaa 2023 mwezi wa 5. I gave back to this child 2023 May. Sasa tukifikia mwezi wa 7 akaanza when you are reached July. Akaanza malalamishi, nasikia kikozi nalia kwa ndani, akipumua nasikia kikozi kwa ndani. Then he started coughing from the inside like there was discomfort. Sasa hapo nami nikachukua hatua, nikaanza sasa kutafuta madaktari. Sasa hapo ni kama miezi mingapi? So I decided to look for a doctor because of that problem. She was looking for help here and there. Yeah. Sasa hapo ni kama mtoto ako na miezi miwili kama mwezi mmoja na the child was around two months. Sasa nikachukua hatua, nienda hospitali. I decided to go to the hospital. Mtoto akakunywa madawa lakini sipati usaidizi wowote. The child started taking medication but I never had any help. Nikimaliza hiyo narudi tena pale pale kwa Mwakera Moi. When I finish with this medication I start another one, the same doctor, Mwakera Moi. Naenda napata ma sisters wananiambia mpaka nitegeshee Mwakera, hii kesi yangu imekuwa too much. When I get the nurses they tell me I have to wait for Mwakera because that case is above their level. Nikitegea Mwakera wanaenda wanafanyiwa natuma lamp, anatuma dawa. When I get to see Mwakera, referred to the laboratory, she's tested but naambiwa damu iko na wadudu mpaka atibile. So I'm told that she's infected, she has blood infection. Akapewa madawa, akaenda akakunywa, lakini wapi, hakuna usaidizi wowote alipata. She's given medication, I go home, I use the medication but still there is no help. After kubadilishiwa tukaenda tukakunywa, hakupata nafuu yoyote. After change of medication there's still no change. Sasa nami nikasema kwani pesa yote yenye nafanyia itakuwa inaenda hospitali. So I told myself, kwani all my finances will be going to the hospital. Nikasema acha ikae, atapona katika jina la Yesu. So I decided no, she's going to be in the name of Jesus. Nikaachana naye, nikaendelea kukaa naye hivyo hivyo, kikozi kinalia kwa ndani hivyo. So I decided to just stay like that. The cough is still there but I decided that God, I only trust in God. Okay, up to that point, we have seen the condition. That is one of the problems the child had. Is that okay? Yes. There were 2 problems the child had. And all of them, God has done them for her. So one of them is what she's saying now, which I want her to complete. Is that okay? Yeah. So how did you come to church now? And when you come to church, what happened from there? And when did you come to church? Can you remember? Ulikuja kanisani lini na ulikuja vipi na wakati ulifika nini kilitokea? Nilikuja October. The month of October. Yeah. Okay. I came in the month of October. Ndo nilikuja sasa, nilikuwa kanisa jirani, nikasikia mambo yakifanyika hapa. Remember church, then I had prayers here. Nikasema pale ndo unaweza pata usaidizi. Nikajileta mwenyewe, nilipata kanisa inaendelea. So I decided this is where I'm going to get healing. Nikaendelea, the church was still going on. Nikaendelea kuja kanisani, I continue coming to church. Sasa siku moja pastor akasema tukiomba, anasema kila mtu aombe, ataje shida zake. So one of
those days, pastor was praying, then he said everyone should mention his or her own problem. Akiendelea kuomba nami nikaendelea kuomba na nikashika mtoto wangu kifua. While the pastor was praying, I continued praying while touching the chest of my daughter. Nikaomba hiyo ikaisha, tuka service ikaisha. I prayed and prayed, then the service was over. Sunday iliyofuatia nikafanya hivyo hivyo. Akisema mtu aombe na ataje shida zake, mimi nafanya hivyo. The next Sunday I did the same thing. When the pastor says mention your problem and pray about it, I did the same. I repeat the same process. Na mpaka saa hii mtoto wangu ashapona tayari, hakuna kikozi kinalia hapa ndani. Mtoto wangu alipona through hao maombi. And up to now my daughter has been healed because through those prayers that my daughter has been healed. What are your neighbors saying? Is a boy or a girl? A girl. It's a girl, okay. Yeah. So what are people saying now? Watu wanasemaje? Those who used to say those things, and what are they saying? Sasa wanasema ni Mungu kwa kuwa naenda kanisani. Inaonekana nilienda kuombewa na pastor, nikawaambia mimi naenda kanisani na mtoto wangu nikiomba na mshika na nasema shida zake, naomba nikiwa nimemshika kifua, na hivyo sasa akapona. Amen. Appreciate Jesus somebody. Amen. Issue number 2, what was it? Ya pili. Mtoto wangu hapo anatembea, nilipokuja hapa ndo alianza kutembea. Interpret please. My daughter had not started walking, but the moment I came to this church, that is when my daughter started walking. How old was she that time? Nilikuja October na sasa yako mwaka mmoja na 7. Hapo when the mother came with the daughter to this church, the daughter was 1 month, 1 year, 5 months. And the child was still not walking. Yeah. But now she's walking. Yeah. And that time the child was weak. Na wakati huo mtoto alikuwa mdhaifu, hana nguvu, mgonjwa. Ndio hivyo alikuwa na kile kikozi kwa ndani, hawezi tembea, atembei. Lakini kwa kuongea alikuwa anaongea. Kutembea atembei, kikozi nayo inamsumbua. Akikula chakula anakuwa kile kikozi anatapika na hiyo kikozi. Lakini now kwa sasa ashapona kifua na tayari ashatembea. Amen. Appreciate Jesus somebody, come on. Finish the interpretation please. My daughter is healed from that chest cough, and my daughter is now walking. Can you put the child? Aya. Hapa anatembea. The child was not walking. Yeah. Where is the child now? Can she do her things now? Aya baby. Aya twende. Mama. Akosa? I can't bless you. I cover you with the blood of Jesus. Hold my hand. I cover you with the blood of Jesus. Amen. All your testimonies shall be permanent and cannot be otherwise. Your child shall become a blessed child. To your life and to your generation, to your family in the name of Jesus. And I pray your life from today also shall continue to be better and better. The blood of Jesus over you, over your child, over your business, good health in your house. It is well with you. In Jesus' mighty name. Somebody clap for Jesus and appreciate Jesus. Come on. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. God bless you. You can go now. God bless you.